ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಟು ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರು? ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ FA1 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಮ್ಯಾರಥಾನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, PW ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 17th or 18th ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 17th or 18th ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 6.5 hours ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಲಿಂದನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ MCQsಗಳನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ MCQsಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ದರ್. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಸ್ ನಾನು ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದೊಂದೇ ದಾರಿಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತೀರಿ. ಏನು? ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೌಟಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. See, when you have started your preparations, there are only 2 things which are possible. Either you will win or you will learn. ಈ ಎರಡೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳ. Either you will win or you will learn. There is nothing like losing. Losing ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರೋದಷ್ಟೇ ಲರ್ನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್. Okay, if you are successful, then you are winning. Then if you are not successful, you are learning that this is one of the possible way where I cannot get succeed. Okay, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 14 to 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಲಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ? ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹಿಯರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, so we'll be discussing about differentiation and types of differentiation. So differentiation ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್.
ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ABO ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮನೆ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? So continuous or continuity. What is the definition of continuity? Okay, a function f of x. ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 80ಗೆ 60, 65, 70 ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 65 to 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ? ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x. A function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous at x is equal to c. A function f of x is said to be continuous at x equals to c if. Okay, so continuous ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, we can tell that the given function is continuous. What is that, students? What is that? That condition is nothing but limit of f of x. Limit of f of x as x tends to c equals to ಏನಾಗಬೇಕು? f of c ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. See, this is the approximate value. This is the exact value. So approximate value should be equal to exact value. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ c is equal to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ c is equal to 2 ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 2. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ವೇರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1.99. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.999 ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 2, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 2. ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 2. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ 2.01, 2.001 ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಅ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0.2 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಕಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನಿದೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಆರೆಂಜಿಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 2 ಅಂದರೆ 1.99, 1.9
999 ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ 2.01 2.001 ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೇರಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so therefore this is continuous. So there are different cases in which it is continuous. There are different cases in which it is not continuous. Especially not continuous ಅನ್ನೋದು different cases ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, just continuity ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the basics of continuity. I hope this is clear. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು exactly ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? What we need to prove exactly here? Yes, to show that a given function is continuous. ನೋಡಿ, to show that f of x is continuous at C. F of x is continuous at C. To show that f of x is continuous at C, f of x is continuous at C, at x is equal to C. Yeah, we need to prove. Yeah, we need to show that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of C. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. Left hand limit should be equal to right hand limit and should be equal to f of C. This is what we need to show here. I hope this is very clear. Okay, so limiting value ಏನಿದೆ ಇದು, this is nothing but your limiting value. Already I told you this is nothing but your limiting value. So first limiting value exist ಆಗಬೇಕು. limiting value exist ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So limiting value exist ಅಂತಂದ್ರೆ left hand limit should be equal to right hand limit first. In the first case left hand limit should be equal to right hand limit ಅಂದ್ರೆ limiting value exist ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಲ limiting value exist ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 3 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if a given function is continuous at x is equal to C, then this condition will be true. Suppose in the question itself they are given, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. Suppose in the question itself they are given that the given function is continuous at x is equal to C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, yes, then I can tell that since the given function is continuous, I can clearly tell that yeah, this condition holds good. This condition we can consider. So to solve the problems. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2. ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ π/2 ಇದೆ. ಸೊ π/2 ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. π/2 ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ f2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ f3 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ f1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f2 ಇಯರ್. f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಎ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ, f1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ, f2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f3 of x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ f3 of x. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ f1 is not equal to f2 of x, f1 of x is not equal to f2 of x ಇದ್ದಾಗ we need to find ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಇಯರ್ we need to find, we need to find left hand limit, okay, right hand limit and functional value separately. Okay, functional value anyhow separately find out ಮಾಡ್ತೀವಿ, left hand limit and right hand limit separately. Here we need to find left hand limit and right hand limit separately, separate ಆಗಿ find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear for everyone. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ f of x is equal to, here f1 of x is there, here f2 of x is there, and here f3 of x is there. Okay, here x is greater than, x is less than a, and this is x is greater than a. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, fine. And here x is equal to a. But here the condition is what? Okay, here f1 of x is equal to f2 of x. Here f1 of x is equal to f2 of x. Here f1 of x is equal to f2 of x. Okay, f1 of x is equal to f2 of x ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ g of x. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? g of x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x is equal to, ನೋಡಿ ಈಗ f of x is equal to what we get here g of x. ಓಕೆ, g of x ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ f3 of x. ಸೊ g of x ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, x is less than a ಮತ್ತೆ x is greater than a ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ a ಇದೆ, x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ a ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ? x ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. x ಗೆ ಐದರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ a ಇದೆ, x is less than 2, x is greater than 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? x is not equal to ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ x is not equal to a. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x is not equal to a condition. ಓಕೆ, x is not equal to a condition and here x is equal to a condition. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ x is not equal to a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ a ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ a ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. Okay, these both are same. f1 of x and f2 of x are same. Both, therefore, I am naming it as a new function. Name, say, g of x. ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, g of x ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಯರ್ it is just enough. Yeah, there is no need to find here. There is no need to find left hand limit and right hand limit separately. We can just find, yeah, please watch here. We can just find here limit as x tends to, limit as x tends to a, f of x which is equal to limit as x tends to a, which is nothing but f of x ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ? f of x ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? f of x is equal to what? g of x now, right? ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ g of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x is not equal to pi by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x equals to pi by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ 1 ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ 1. Okay, this is method 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ? What is that it is given here? Please watch here. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Okay, so given that ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f of x is continuous.
f of x is continuous at x is equal to pi by 2. f of x is continuous at x is equal to pi by 2. This is what they have given. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi by 2 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, limit as x tends to pi by 2, f of x will be equal to f of pi by 2, will be equal to f of pi by 2. This will be true. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2. ಸೊ x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ pi by 2 ಇದ್ದಾಗಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ pi by 2 ಇದ್ದಾಗಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. therefore limit as x tends to pi by 2. Okay, limit as x tends to pi by 2, f of x is equal to limit as x tends to, okay, limit as x tends to pi by 2. What is that value, students? We have got here k into cos x, okay, divided by pi minus 2x, divided by pi minus 2x. K is a constant value. Keep that outside. ಆಚೆ ಇಡಿ ಅದನ್ನ. Okay, so k is a constant value. Keep that outside. ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So limit as x tends to pi by 2. Okay, we have got here cos x divided by pi minus 2x. I hope this is clear. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? k ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಚೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2 f of x is equal to ಏನಿದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ k into limit as x tends to pi by 2. ಮತ್ತೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos x divided by ಏನಿದೆ? pi minus 2x ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀರಿಟನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ k ಇಂಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2. ನಾವು ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್. 2ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರೋ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈ 2ನ ಆಚೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಸೊ k by 2 ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ cos x divided by pi by 2 minus x. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪುಟ್ pi by 2 minus x is equal to t. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? pi by 2 minus x is equal to t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 minus x. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಇದು? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ cos x is equal to sin of pi by 2 minus x. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ cos x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು? sin of pi by 2 minus x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ನಾ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ k by 2 into limit as x tends to pi by 2. Okay, so then here we get sin of pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x divided by, here we get pi by 2 minus x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Okay, so ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ? ಸೊ ಪುಟ್ pi by 2 minus x is equal to t. Put pi by 2 minus x is equal to t. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x is equal to, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ pi by 2 minus t. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು, pi by 2 minus x is equal to ಏನಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು? t ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2 minus t ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂತ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2. ಓಕೆ, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2,
ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೈ ಬೈ ಟು ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಪೈ ಬೈ ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು. ಓಕೆ, ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಹತ್ತತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ t tends to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 3.14. 3.14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 1.57 ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.57 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.56 ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.58 ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1.57 ಮೈನಸ್ 1.56 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.1 ಬರುತ್ತಾ? 0.1 ಇಸ್ ವಾಟ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 0 ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ t tends to 0. t is not equal to 0. It is t tending to 0, ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 0. ಓಕೆ, therefore we get k by 2 equals to, therefore we get k by 2 into limit as t tends to 0, limit as t tends to 0 sin t divided by t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥಿಯರಮ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ. ಏನದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, sandwich according to the sandwich theorem, so we know that limit as x tends to 0, okay, sin x divided by x equals to 1. This is called as sandwich theorem. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ t tends to 0 ಇದೆ, sin t by t ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? Limit as x tends to pi by 2, okay, sorry, x tends to pi by 2, f of x is equal to, it is k by 2 into 1, so which is equal to k by 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to k by 2 ಬಂತು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬರೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? f of pi by 2. ಓಕೆ, f of pi by 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? x is equal to pi by 2 ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಹೌದಾ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, therefore from 1 what we can write that k by 2 equals to 3, therefore k equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. One of the very important problem. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ KCET ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ KCET ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಲ್ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Okay, fine. So now the second method ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ pi minus 2x is equal to t ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು x ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇನೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಥಡ್ 1 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಥಡ್ 1 ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ 2 ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ pi minus 2x is equal to t ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅದನ್ನ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. So coming to the method 2. So ಏನಿದೆ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ? m2 ಮೆಥಡ್ 2. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ given that f of x is continuous at x is equal to pi by 2. Therefore ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? limit as x tends to pi by 2 f of x equals to f of pi by 2. Okay, so ಈಗ therefore we shall find this limiting value. Therefore limit as x tends to pi by 2, okay, f of x will be equal to what? Limit as x tends to pi by 2, okay, so it is k into cos x divided by pi minus 2x. So what do I do now? Let me take this k value outside. Okay, k value ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ k value ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to pi by 2, so we get here cos x divided by pi minus 2x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು pi minus 2x is equal to t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, let pi minus 2x be equal to t. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. 2x equals to pi minus t.
Okay, therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ pi by 2 minus t by 2. This is what we get. Pi by 2 minus t by 2. This is what we get. I hope this is clear for everyone. Okay, so yeah, x is equal to ಏನು ಬಂತು pi by 2 minus t by 2 ಬಂತು, and pi minus 2x ಏನಿದೆ, it is nothing but, yeah, so here 2x ಇದೆ, yeah, pi minus 2x is equal to t, yeah, 2x is equal to pi minus t, and x is equal to pi by 2 minus t by 2. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, as x tends to pi by 2, x ಏನಾದರೂ pi by 2 ಆದರೆ as x tends to pi by 2, ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi minus 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi minus, okay, what I am getting here pi minus 2 into pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so 2 into pi by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, pi minus 2 to cancel pi, which is nothing but 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ t tends to ಏನಾಗುತ್ತೆ, t tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? Okay, so let me erase this. Okay, fine. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what do I get now? Yes, so I get here, therefore limit as x tends to pi by 2, f of x equals to k into what do I get now? So cos x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, cos of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ pi by 2 minus t by 2. So we have got here pi by 2 minus t by 2. Okay, all divided by, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತಾ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, yeah, k into, it is limit as x, yeah, as t tends to, ಈಗ ಏನಿದೆ t tends to 0 ಇದೆ. We have got here t tends to 0. Okay, so now what do we get here? Yeah, so let me write here cos of it is what, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಕು. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ we need to use this particular term. What is this? This is nothing but pi by 2 minus t by 2. We get here pi by 2 minus t by 2. Okay, this is what we have got. I hope this is clear. And all divided by pi minus 2x, ಇಲ್ಲಿ pi minus 2x, ಇಲ್ಲಿ pi minus 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, t ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, right? We have got here t. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ now I get here k into, it is limit as t tends to 0. Okay, limit as t tends to 0. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, cos of pi by 2 minus theta. What is cos of pi by 2 minus theta? What is cos of pi by 2 minus theta? It is nothing but sin theta. ಹೌದಲ್ಲ? This is nothing but sin theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, sin of t by 2 ಇದೆ, sin of t by 2. It is sin of t by 2. ಓಕೆ, all divided by ಏನಿದೆ t ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ k ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ t tends to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ sin t by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ sin t by 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ t by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ t ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿಟಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಟಿಟಾ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಟಿ ಬೈ 2ನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡೂ ನಾವು, ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ, ಈ 2ನ ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, k by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಚೆ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ now I get here what do I get, limit as t tends to 0, I get here sin t by 2, okay, divided by t by 2. So now I can use the sandwich theorem use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, I get here k by 2 into 1, which is equal to k by 2. So this is your limiting value. Therefore we shall write here limit as x tends to pi by 2, and here it is f of x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ now we shall find the functional value. What is the functional value f of pi by 2? f of pi by 2 is equal to 3. ಸೊ ನಮ್ಗೆ equation 1 ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ this is the equation 1. ಹೌದಲ್ಲ? This is the equation 1. So from equation 1 we know that limiting value is equal to functional value. Therefore k by 2 is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ, and k is equal to ಏನು ಬಂತು, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಓದ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ what is given here? What is given? Given f of x is equal to, watch carefully, f of x is equal to, let me write here kx square. Okay, again kx square and then here 3. Okay, so kx square yavaga ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ if x is less than 2 ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, if x is equal to ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, x is less than 2 ಇದ್ದಾಗಲೂ kx square, x is equal to ಇದ್ದಾಗಲೂ kx square, and greater than, ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಸೊ ಗಿವನ್ that f of x is continuous at x is equal to, f of x is continuous at x is equal to 2. So what do I write now? ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ? Therefore we can write that limit of f of x as x tends to 2 equals to f of 2. So what do you mean by this? This means that LHL equals to RHL equals to LHL equals to RHL equals to f of 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ, ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್, 2 ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 3 ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 3 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4k. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಿ ಗೆಟ್ k ಇಂಟು 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 4 ಇಂಟು k. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಆರ್ 4k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. therefore k ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರಿತೀವಿ, 3/4 ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 4k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ k ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ತುಂಬ ಜನ 4/3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3/4. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ kx ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ kx ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ cos x. So kx plus 1 ಯಾವಾಗ? when it is given kx plus 1 if x is less than pi and if x is equal to pi. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ? if x is greater than pi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ now here so also given that what? f of x is continuous at x is equal to pi. f of x is continuous at x is equal to pi. So what do we get? x equals to pi ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೀಗ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ನಾವು? ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to pi f of x equals to f of pi.
So this is rewritten as LHL equals to RHL equals to f of pi. Okay, I hope this is clear for everyone. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what do I get now? Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, so we shall write just like that. So limit, left hand limit ಕೆಳಗಡೆ left hand limit ಬರೆಯೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, limit as x tends to pi minus, okay, ಈ ಕಡೆ limit as x tends to pi plus, okay, and ಈ ಕಡೆ f of pi ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x equals to pi ಇದೆ, x equals to pi ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, k x plus 1 ಇದೆ. So we get here k into pi plus 1. I hope this is clear for everyone. Okay, so ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, f of x ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ f of x ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so now I get limit as x tends to pi minus ಅಂದ್ರೆ left of pi ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what do I got here, left of pi ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು kx plus 1. Okay, and ಇಲ್ಲಿ limit as x tends to pi, plus, okay, f of x pi plus ಅಂದ್ರೆ right of pi ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, cos x ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, pi into k plus 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, now apply the limits apply ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ k into pi plus 1 and ಈ ಕಡೆ cos pi ಬರುತ್ತೆ, we get here cos pi. Okay, ಈ ಕಡೆ pi into k plus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ pi into k plus 1 equals to cos pi. Okay, this implies pi into k plus 1 equals to cos pi. Therefore, pi into k plus 1 equals to cos pi equals to minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ pi into k equals to minus 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 is shifted the other side, minus 2 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, k equals to we get here minus 2 by pi. k equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, minus 2 by pi ಬರುತ್ತೆ. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is the third problem which we need to know. I hope this is clear for everyone. Right? Okay, so ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, what is given here, f of x is equal to the given kx plus 1. Okay, again here kx plus 1 and here we have got 3x minus 5. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ if x is less than 5, okay, ಇಲ್ಲಿ if x is equal to 5 and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ if x is greater than 5 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, also given that, what they have given, also given that f of x is continuous at x is equal to 5. f of x is continuous at x is equal to 5. So what do I get now? f of x is continuous at x is equal to 5. So ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, limit as x tends to 5. Okay, f of x equals to, it is f of 5. So now this is rewritten as LHL equal to RHL equal to f of 5. I hope this is clear. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, k into 5 plus 1. So now here what we do, we write here f of x. Okay, here also we write f of x. So ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ 3x ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 5k plus 1. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ k into 5 plus 1 and here 3 into 5 minus 5 and here 5k plus 1. Same thing as we done in the previous problem. ಎರಡು ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ such a type, so what do we get here, 5k plus 1 equals to, it is 15 minus 5. So 3 into 5 minus 5 is nothing but 15 minus 5. Okay, so we get here 5k plus 1, 5k plus 1 equals to 10, 5k is equal to 9. Okay, 5k is equal to 9. Therefore k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 9 by 5 ಬರುತ್ತೆ. k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 9 by 5 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, 3 into 5 is 15 minus 5 is 10. So 10 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ. So we get here k equals to 9 by 5. So this is the fourth problem which is very very important.
I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now let me come to the next problem. Yes, this is also one of the very important problem. So we need to find the values of a and b. Okay, ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? We need to find the values of a and b. Okay, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? The given function is continuous ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What they are given? The given function is continuous ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಏನು ಡೊಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 2 and 10. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 2 and 10 ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಯಾ 2 and 10. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 2 and 10. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 2 and 10. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ 5 and then ax plus b. Yes. Okay, next ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ax plus b, again it is ax plus b and then 21 and then 21. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ, what do I do? So I write here f of x which is equal to this. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ if coming to this x is less than 2. Okay, if x is equal to 2 and if x is greater than 2. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x 2 is less than x ಅಂದ್ರೇನು? x is greater than 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. if x is less than 10, ಹೌದಲ್ಲ, x is less than 10 ಇದ್ದಾಗ ax plus b ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ if x is greater than 10, okay, if x is equal to 10 and ಇಲ್ಲಿ if x is greater than 10. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಟ್ 10. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಟ್ 10, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಟ್ 10. ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಯರ್ ಗಿವನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಇಟ್ is given that f of x is continuous everywhere. f of x is continuous everywhere. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ is continuous everywhere, this implies f of x is also continuous. Therefore f of x is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 10. f of x is continuous at x is equal to 2 and at x is equal to 10. Okay, this is what we need to do. So ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ given that f of x is continuous at x equals to 2, given that f of x is continuous at x is equal to 2, so therefore we get limit as x tends to 2, f of x equals to f of 2. Okay, so this is nothing but LHL equal to RHL equal to f of 2. Okay, so LHL ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? limit as x tends to 2 minus f of x. Okay, and here limit as x tends to 2 plus f of x, and here f of 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f of 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ f of 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, f of 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 5 ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? 2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 5. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ax ಪ್ಲಸ್ b ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ax ಪ್ಲಸ್ b ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? a ಇಂಟು 2, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ b, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2a ಪ್ಲಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ನಾವು similarly it is also given that
f of x is continuous at x is equal to 10. F of x is continuous. Yeah, f of x is continuous at x is equal to 10. At x is equal to 10. F of x ಏನಾಗಿದೆ? It is continuous at x is equal to 10. So therefore what we get? We get here limit as x tends to 10 plus. Okay, limit as x tends to 10, f of x equals to f of 10. I hope this is clear. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get? Yes, we get here a limit as, sorry, LHL. So this is nothing but LHL equals to RHL equals to f of 10. Okay, so this is nothing but limit as x tends to 10 minus f of x equals to limit as x tends to 10 plus f of x. Okay, so which is equal to f of 10. F of 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? F of 10 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, yeah, in the place of f of 10 we have got 21 here. ಏನಿದೆ? 21 ಇದೆ. Okay, we shall write here 21. Okay, so now here we shall write limit as x tends to 10 minus. Okay, 10 minus ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ? 10 minus ಇದ್ದಾಗ we have got ax plus b. Okay, here we have got ax plus b. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? Limit as x tends to 10 plus, we have got here 21 equals to 21. So now if I apply the limits apply ಮಾಡೋಣ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a into 10 plus b which is equal to 21. So ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10a plus b equals to 21 ಬರುತ್ತೆ. So let us call this as equation 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So ಹಾಗಾದ್ರೆ equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, so ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ? 2a plus b equals to 5. Okay, 2a plus b equals to 5 and 10a plus b equals to 21. 10a plus b equals to 21. So here we get 10a plus b equals to 21. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so here we get cancelled. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? minus 8a equals to minus 16. Therefore a equals to ಏನು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ a equals to 2 in equation 1. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 into 2, yeah, 2 into 2 plus b equals to 5. That is 4 plus b equals to 5. Therefore b equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore a equals to ಏನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? Therefore we can write that conclusion ಕೊಡ್ಬೋದು. a is equal to 2. Therefore a is equal to 2 and b is equal to 1. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ? 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ? ಈಸಿಯಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, so find the relationship between a and b ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. It is also one of the very important problem which is frequently asked in exams. Okay, so find the relationship between a and b. a ಮತ್ತೆ b ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು given that it is continuous at 3. So same thing ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ f of x ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀರಿ? f of x ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, here we can write ax plus 1. Okay, here also ax plus 1 and here it is bx plus 3. ಇದು ಯಾವಾಗ? when we write this, if x is less than 3, if x is equal to 3, and here if it is x is greater than 3. Okay, so also given, this is given. Okay, innu ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? also given that f of x is continuous at x equals to 3. f of x is continuous at x is equal to 3. So since f of x is continuous at x is equal to 3, okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ? So limit as x tends to 3, f of x equals to f of 3. So what do we get now here? So this is nothing but LHL equals to RHL equals to f of 3. Okay, so what do we get? ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay, so now here we get limit as x tends to 3 minus, okay, 3 minus equals to limit as x tends to 3 plus, okay, equals to f of 3. f of 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get here? Yes, we have got here this, that is nothing but ax plus 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? a into 3 plus 1. x ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕ್ತೀನಿ and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? f of x. Okay, here also it is f of x. So now here we write limit as x tends to 3 minus f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 minus ಅಲ್ಲಿ ax plus 1 ಬರುತ್ತೆ. ax plus 1 and here limit as x tends to 3 plus. Okay, 3 plus ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? bx plus 3 ಬರುತ್ತೆ. Okay, bx plus 3 which is equal to 3a plus 1. So now on applying the limits,
Now on applying the limits, we get 3a plus 1, okay, which is equal to 3b plus 3, x ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, and here it is 3a plus 1. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ತಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3a plus 1 equals to 3b plus 3. Okay, therefore here 3a equals to 3b minus 2, right? Okay, therefore a equals to, it is b minus 2 by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Or this can also be written as b minus a equals to 2 by 3. This can also be written as b minus a equals to 2 by 3. So this is the relationship between a and b. That is, difference of a and b is nothing but it is 2 by 3. I hope this is clear. So 3a plus 1 equals to 3b plus 3. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 and here also we get plus 2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ a minus b. ಓಕೆ, a minus b equals to 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ a minus b equals to 2 by 3. This is the relationship between a and b. b minus a ಅಲ್ಲ, it is a minus b equals to 2 by 3. I hope this is clear. This is the relationship between a and b. Okay, fine. So coming to this last problem in continuity, 7 problems ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 7th ಒನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂತ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equal to 0 ಮತ್ತು x equals to 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ x equals to 0. x equals to 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ is given like this. ಸೊ ಏನಂತ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2x and then 4x plus 1, okay, and also here 4x plus 1. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4x plus 1 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, if x is less than 0, if x is greater than 0, and here, sorry, if x is equal to 0, and ಇಲ್ಲಿ if x is greater than 0. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ? 4 into x plus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇಫ್ x is equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 is what? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ಲ? 1 is what? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ 4x plus 1. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ 0, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ? ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x. ಓಕೆ, ಅಟ್ 0 ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕಡೆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 4x plus 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ x equals to 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4x plus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯಾ, ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಯಾ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. we are getting the same function. Not equal to 1 ಅಂದ್ರೆ greater than 1 ಮತ್ತೆ less than 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 4x plus 1, equal to 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 4x plus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, this is continuous everywhere. At x equals to 1 it is definitely continuous. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, we can put anything you wish. what it will be continuous, no doubt in it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಹಾಕಿ, 6 ಹಾಕಿ, 7 ಹಾಕಿ, 0 ಹಾಕಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್.
ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇಸ್ 1 and ಕೇಸ್ 2. ಸೊ at x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ at x is equal to 0. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ದಟ್ ಓಕೆ at x is equal to 0. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಯರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, we get here ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, 0 ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 4x plus 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4x plus 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 into 0 plus 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಇಯರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸಲ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Okay, f of x is not continuous at x is equal to 0. Okay, for any value of lambda. For any value of lambda. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು 0. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 0 is what 0 itself. ಹೌದಲ್ಲ? therefore lambda, if you take any value also, here left hand limit will be not equal to right hand limit, therefore it is not continuous at x equals to 0. Okay, so ಅದರಿಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು 4x plus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x plus 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x plus 1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Okay, therefore we shall find limit as x tends to 1, f of x equals to, it is limit as x tends to 1, 4x plus 1 equals to, it is 4 into 1 plus 1 equals to 5. Limiting value ಏನು ಬಂತು, 5 ಬಂತು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋಣ ಈಗ. Now let us come to functional value, that is f of 1. f of 1 ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 4 into 1 plus 1 which is nothing but 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ at x equals to 1 ಕೂಡ ಏನಿದೆ, 4x plus 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, therefore we got here a limit as x tends to 1. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, therefore we can tell that ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ f of x is continuous at x equals to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ, ಫಾರ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಫಾರ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. For no value of lambda, f of x is continuous at x equals to 0. For no value of lambda, f of x is continuous at x is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
for every value of lambda, for every value of lambda, for every value of lambda, f of x is continuous at x is equal to 1. F of x is continuous at x is equal to 1. F of x is continuous at x equals to 1. This is the conclusion which can be given in both the cases. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿಲಿ ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we need to show that this given function is not differentiable at x equals to 1. F of x equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1 anta nan torisbeku. So ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಇದನ್ನ, how to show it? It's very simple. So we need to consider the definition of differentiability here. ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್. Coming to the definition of differentiability. Differentiability. So what is the definition of differentiability? So a function f of x is said to be differentiable. A function f of x is said to be differentiable at a point at x is equal to a. A function f of x is said to be differentiable at x equals to a. Okay, if f dash of c, if f dash of a equals to limit as x tends to a, okay, f of x minus f of a divided by x minus a, x minus a exists and is unique. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯೂನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, it should exist first. So here idralli a function f of x is said to be differentiable at x equals to a if this exists. Okay, so where this a belongs to x comma y. Okay, where this a belongs to x comma y, where x comma y, okay, let us not consider x comma y here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. Let us consider this point as c. So ಇದನ್ನ c ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. That time it will be easy for us to write. Okay, so the time it will be easy for us to write. So illi, so let us write c here. c ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ f dash of c ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And here limit as x tends to c and f of x minus f of c divided by x minus c exists where c is a point in a comma b. Okay, where c is a point in a comma b, where a comma b is nothing but it is the interval in which f of x is defined. Okay, so first the function f of x should be defined in this interval a comma b. Okay, so then we say that the function f of x is differentiable at x equals to c if this exists. Okay, so idralli left hand derivative ಮತ್ತು right hand derivative ಬರುತ್ತೆ. So idralli left hand derivative, okay, here we get left hand derivative and right hand derivative. So left hand derivative is written as L of f dash of c and right hand derivative is written as R of f dash of c. This is nothing but this is limit as h tends to 0, so here we write f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಿತೀವಿ c plus h ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. c plus h minus f of c divided by h ಬರುತ್ತೆ. and ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ we get limit as h tends to 0, and here we write, sorry, ಇಲ್ಲಿ right hand left hand derivative ಅಲ್ಲ, so f of c minus h ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ f of c minus h ಬರುತ್ತೆ and ಇದರಲ್ಲಿ f of c plus h ಬರುತ್ತೆ.
ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆರಡೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬೌವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಬೌವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಚ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರೀತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. We get here modulus of minus h, which is nothing but h itself. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ is nothing but h. Okay, and we require f of 1 also. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು we require f of 1 is nothing but modulus of 1 minus 1, which is nothing but 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we get now, so therefore left hand derivative at c, L of f dash of c is nothing but limit as h tends to 0. So ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ f of c minus h minus f of c divided by minus h. Therefore we get limit as h tends to 0. Okay, f of c minus h is nothing but f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. I hope this is clear. Okay, so f of 1 minus h, what is f of 1 minus h? It is limit as h tends to 0. f of 1 minus h, what is f of 1 minus h? That is nothing but this, f of 1 minus h. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ f of 1 minus h ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ, because this is what I have written here. Okay, so here f of 1 minus h ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ, which is nothing but f of c minus h. ಹೌದಲ್ಲ? f of 1 minus h ಏನಿದೆ, h ಇದೆ. Okay, minus f of 1, what is f of 1? It is 0. Okay, divided by minus h. Okay, divided by minus h. So what do I get here? I get here a limit as h tends to 0. Okay, h by minus h, which is equal to h by minus h, which is equal to limit as h tends to 0, 1, which is equal to 1. Sorry, equal to minus 1. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 1. h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 1 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಚ್. Okay, which is nothing but 1 plus h, which is nothing but 1 plus h minus 1, which is equal to modulus of h, which is equal to h. Okay, this is what we get. Howdala? Right? Okay, so hagadre therefore f of 1 plus h equals to h barutte. Okay, and now f of 1 is what? It is nothing but 1 modulus of 1 minus 1, which is nothing but 0. So now students, what do we get? Therefore right hand derivative of f dash of c is nothing but here limit as h tends to 0. Okay, f of c plus h minus f of c divided by h ida. Okay, so here we get limit as h tends to 0. Okay, limit as h tends to 0. F of c plus h is nothing but 1 plus h minus f of 1 all divided by h. So therefore limit as h tends to 0.
limit as h tends to 0, f of 1 plus h. What is f of 1 plus h? It is nothing but h. Okay, h minus 0 divided by h, which is limit as h tends to 0, limit as h tends to 0, h by h, which is equal to a limit as h tends to 0, 1, okay, which is equal to 1. Therefore, in Bharatidrali, this is right hand derivative at 1. Okay, therefore, we can clearly tell that. Therefore, we can clearly tell that left hand derivative ಮತ್ತು right hand derivative value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Therefore, we can clearly tell that. Therefore, LHD is not equal to RHD. Okay, therefore, f of x equals to modulus of x minus 1 is not differentiable, at x is equal to 1, is not differentiable, okay, at x is equal to 1. I hope this is clear. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so this is how we can show that f of x equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1. Okay, fine. So ಈಗ next ಯಾವುದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes, so we have got this problem. Okay, so same way students, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, we need to know two things here. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ f of x ಇದೆ, f of x is equal to greatest integer function of x ಇದೆ. Okay, so suppose here if I write f of c plus h, okay, which is nothing but modulus of c, sorry, greatest integer function of c plus h. Greatest integer function of c plus h is equal to, it is c. It is c. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ f of c minus h. f of c minus h is nothing but greatest integer function of c minus h, which is equal to c minus 1. Which is equal to c minus 1. Okay, why do we write like this? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? Let me show you. Let me show you why do we write like this. See, suppose here f of x is equal to greatest integer function of x ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so let me take here c is equal to 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು c minus h, ಇನ್ನೊಂದು c plus h. Okay, c minus h value, and h value let me take a very small value, that is 0.1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, ಅಥವಾ 0.2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So here we get 2 minus 0.2, okay, which is equal to 1.98, and here we get 2 plus 0.2, okay, which is equal to 2.02. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ, f of c plus h, f of c plus h is nothing but here according to this f of 2 plus h, f of 2 plus h, h value ಬಿಡಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 plus h, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು c plus h ನ c ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ c plus h ನ c ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ greatest integer function of 2.02. What is 2.02? So greatest integer function of 2.02, it's nothing but it's 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right, 2.02 ಅಲ್ಲ, 2.2, it is 2.2. So here we write, yes, 2.2 it is. Here it is 2.2, greatest integer function of 2.2, and here also we shall write it is 2.2, which is nothing but 2. H is equal to what? 0.2. I hope this is clear. And ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬರದೆ ಏನಂತ, f of c minus h. What is f of c minus h? f of 2 minus h ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but 2 minus h, which is nothing but 2 minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ? c ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ c minus 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. 2 minus 1 is what, students? 2 minus 1 is nothing but 1. 2 minus 1 is nothing but 1. ಬರುತ್ತಾ ಅದೇನಾ ನೋಡಿ? Watch here. So therefore here we get greatest integer function of 1.98 equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, here we have used c minus h. So c minus h ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ c minus 1 ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? therefore ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? greatest integer function of c minus h equals to c minus 1, and the greatest integer function of c plus h equals to c. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, at x equals to 1 ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ at x equals to 2 ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, at x equals to 1 ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್, ಓಕೆ, at x equals to 1 ಅಂತಲೇ ಬರೋಣ. at x equals to 1, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ c is equal to 1. ಓಕೆ, therefore ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಬರೋಣ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಡಿಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್. ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್.
Okay, this is f of c minus h. What is f of c minus h? It is nothing but greatest integer, it is nothing but f of 1 minus h. Okay, what is f of 1 minus h? It is nothing but greatest integer function of 1 minus h. It is nothing but it is 1 minus 1, which is equal to 0. Howdala? According to this, c is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0. Okay, also here we want f of 1. F of 1 is nothing but greatest integer function of 1, which is equal to 1. I hope this is clear for everyone. Okay, agadre let me come to the left hand derivative. Left hand derivative at c, it's nothing but limit as h tends to 0, f of c plus h, f of c minus h, f of c minus h minus f of 1, okay, minus f of c, f of c divided by ಏನಿದೆ minus h ಇದೆ, right, divided by minus h. So what do we get here? We get here the limit as h tends to 0, f of c minus h, is nothing but 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. So we get limit as h tends to 0, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ f of 1 minus h. What is f of 1 minus h? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, f of 1 minus h. ಹೌದಲ್ಲ, f of 1 minus h ಇಲ್ಲಿದೆ, it is 0 minus 1, because f of 1 is nothing but 1, okay, all divided by minus h ಬರುತ್ತೆ, okay, whole divided by minus h, which is nothing but limit as h tends to 0, we get here 1 by h, because minus 1 by minus h is nothing but 1 by h. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is equal to plus infinity. So this implies a limit of f of x as x tends to 1 minus does not exist. Okay, does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. therefore the derivative, so let me write like this, therefore limit does not exist. Okay, therefore this limit does not exist. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಓಕೆ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈನೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್, ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ here this c belongs to a comma b. Already a comma b ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, it is a domain in which the f of x is defined. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. f 1 by h ಬಂತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು. therefore I can tell that the derivative, therefore ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, the derivative, therefore we can tell that the derivative of f of x at x equals to 1 does not exist. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈವನ್ ಅಟ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದ ಸೇಮ್. ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಕೇಸ್ 1 ಮತ್ತು ಕೇಸ್ 2 ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 by infinity, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 1 by infinity ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. let us talk about differentiation now. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, let us start about differentiation. ಓಕೆ, we shall start about differentiation. So differentiation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? which are the formula which you need to know? Yes, let me start from the beginning. See, the very first thing is, you have learned this in the first year. So d by dx of x power n. ಅಂದ್ರೆ what you are doing here, you are differentiating with respect to x. You are differentiating with respect to x here. So with respect to x differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಎನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ.
So those examples are d by dx of, suppose I write x cube. So what do we get here? 3 into x power 3 minus 1, which is nothing but 3x square. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ d by dx of x power 5, which is nothing but 5x power 4. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ d by dx of x is nothing but 1. Okay, so ಇದು ಮೊದಲನೇದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So differentiation of constant is nothing but 0. So let me take some example on this. That is d by dx of 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. Suppose I write here d by dx of 5. What is that? That is also 0. So whenever you take constant here, the differentiation of that will be 0. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ d by dx of constant into function, constant into function. Okay, that is let me take like this, d by dx of k into f of x, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, so here we get d by dx of k into f of x is nothing but k into d by dx of f of x. This is one of the very important rule. ಸೊ ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್. That is d by dx of, suppose I write 5x power 7. So what do we get here? So we keep 5 the other side. So ಆಚೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, then differentiate x power 7 separately. Okay, so what do we get here? We get here 5 into 7 into x power 6 ಬರುತ್ತೆ. Therefore we get 35x power 6. Okay, this is what we do. I hope this is clear. So ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ನಾನೀಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. So what do we get here? Minus 2 into x power minus 2 minus 1, which is nothing but minus 2 into x power minus 3. Okay, so second one, suppose I write here d by dx of x power minus 9. So what do we get here? Minus 9 into x power minus 10 ಬರುತ್ತಿದು. Okay, this is how we get the answers. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು very important one, d by dx of 1 by x. So differentiation of 1 by x is nothing but it's minus 1 by x square. Okay, minus 1 by x square. And now the next rule is, ಇದು important ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. This is very very important. d by dx of 1 by x is nothing but it's minus 1 by x square. Okay, so coming to the next one. So suppose here, let me take the fourth one. So here d by dx of cube root of x. d by dx of cube root of x. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ? What I can do here, I can write like this, d by dx of x power 1 by 3. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ nth root x ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. So what do we get here? We get here 1 by 3 into x power 1 by 3 minus 1, which is nothing but 1 by 3 into x power minus 2 by 3. This is what we get. Okay, so next one, fifth one, that is d by dx of, suppose I have got here square root of x. ಏನು ಬರುತ್ತಿದು? So d by dx of, it is x power 1 by 2. Okay, therefore we get here 1 by 2 into x power 1 by 2 minus 1, which is nothing but 1 by 2 into x power minus 1 by 2. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು 1 by 2 into x power 1 by 2. Okay, so therefore we get here 1 by 2 into root x. So ಹಾಗಾದ್ರೆ d by dx of root x ಏನಾಯ್ತು? d by dx of root x is nothing but it's 1 by 2 root x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is again an important formula. Okay, again an important formula. Okay, so ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, so let me list it again students. Yes, first one is d by dx of x power n.
it's nothing but n into x power n minus 1. So second one, d by dx of x. d by dx of x is nothing but 1. Third one, d by dx of a constant k. Okay, k is equal to 0, where k is a constant value, right? Okay, next fourth one, d by dx of constant into f of x. d by dx of constant into f of x, it's nothing but it is k into d by dx of f of x. d by dx of f of x. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus 1 by x square. Okay, and sixth one, d by dx of root x. d by dx of square root of x is nothing but it's 1 by 2 into root of x. So ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ? we got now rightly 6 formulae. 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So next one ಬರೋಣ, that is d by dx of suppose you have got now, d by dx of ಈಗ we shall come to trigonometric functions ಬರೋಣ. ಯಾವ್ದಿದೆ, which are the things we have got? Yes, we have got here, let me put here, ಎಷ್ಟನೇದು ಇದು, which is the next one, 6th ಆಯಿತು, 7th one. So coming to the seventh one, d by dx of sin x. What is the differentiation of sin x? It's nothing but cos x. Okay, 8th one, d by dx of cos x. d by dx of cos x, it's nothing but minus sin x. It's nothing but minus sin x. d by dx of cos x is nothing but it's minus sin x. And ninth one, d by dx of tan x. d by dx of tan x, it's secant square x. It's a secant square x. 10th one, d by dx of secant x, it's nothing but it's secant x into tan x. And 11th one, d by dx of cot x. d by dx of cot x is minus cosecant square x. Okay, and then 12th one, d by dx of cosecant x. d by dx of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Okay, so these are the 12 basic trigonometric functions which we need to know. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನೇನದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಆಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 5.3 ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ first. So coming to the product rule, okay, if u and v are function of x, if u and v are function of x, then d by dx of uv is nothing but u into dv by dx plus v into du by dx. Okay, u into dv by dx plus v into du by dx. Okay, andre first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. And similarly the quotient rule which you need to know, that is, let us come to the quotient rule. here. So quotient rule alli same way, if u and v are function of x, okay, then suppose I write here d by dx of u by v. d by dx of u by v equals to v into du by dx, okay, minus u into dv by dx, okay, all divided by v square. This is what we do. Okay, denominator ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನಾವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್.
See now, okay, so suppose I write now, okay, suppose I write now first one, coming to the chain rule ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಯರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ನಾವು, ಯರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, then here we write d by dx of g by x, d by dx of g of x. Okay, so ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here f dash of g of x and here g dash of x. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು, what do you mean by this? This means that ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯಾವುದು ಜಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈನ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಕಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜಿನ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಕೀಪ್ ಜಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಜಿನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಏನದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2x. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಯಾವುದು ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಬಂದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ 1 ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೈನ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಫ್ ಬಂದು ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಬಂದು ಯಾವುದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು, ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಿದೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, 1 by 2 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ 1 by 2 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಜಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 by 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಜಿನ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕೀಪ್ ಜಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೌ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Okay, so we get here cos into root x, and then differentiation of root x is nothing but 1 by 2 into root x. So what we get here cos root x divided by 2 into root x. Do not cancel this. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ. cos root x is a single term and root x is a different term. Okay, cos root x together is a single term. Okay, this is how we differentiate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, suppose I have got here 3 functions ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so let me write here fourth one. Okay, so d by dx of sin of cos of 1 by x ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin of cos of 1 by x. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ f, g and h.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1/x ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ d/dx ಆಫ್ ಕಾಸ್ 1/x. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ, ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ d/dx ಆಫ್ 1/x. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೈನ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 1/x. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ನೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 1/x, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ therefore we get here cos of 1/x. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ here ಮೈನಸ್, ಹಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 1/x, and then differentiation of 1/x is nothing but it's minus 1/x square. Okay, therefore we get here, plus. Okay, plus minus ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ cos 1/x, okay, into sin 1/x all divided by x square. This is what we get. Okay, this is the right answer. I hope this is clear. So this is called as chain rule. ಇದನ್ನ chain rule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ 5.3 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೋಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 5.3. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ dy/dx ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೈನ ಏನಾದರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಡಿ ಆಫ್ ವೈ d/dx ಆಫ್ ವೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ dy/dx. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ dy/dx. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ d/dx ಆಫ್ ಸೈನ್ ವೈ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಜಿ ಅನ್ನೋದು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಕಾಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ d/dx ಆಫ್ ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ dy/dx. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ cos y into dy/dx. This is what we get. I hope this is clear for everyone. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ರೀತಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we need to differentiate this with respect to x. ಸೊ ಅಂದರೆ dy/dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2x plus 3y equals to sin y ಇದೆ. ಸೊ differentiate with respect to x here. Differentiate with respect to x. So what we get, 2 into 1 plus 3 into dy/dx equals to sin y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos y ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ dy/dx. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ y ಇದೆ, dy/dx ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ dy/dxನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ dy/dx ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ cos y minus 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ dy/dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 divided by cos y minus 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇ dy/dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, xy ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, d/dx ಆಫ್ xy, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ d/dx ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ d/dx ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, and then we get here d/dx of tan x, d/dx of tan x plus d/dx of y. This is what we get. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x ಮತ್ತು y ಎರಡೂ ಇದೆ.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಎರಡೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿ ಅಪ್ಲೈ ನಾವು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2x ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2y ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2y ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 2y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ 2x ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು here we get tan x differentiation is secant square x plus y differentiation, here we get dy by dx. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2y ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2y, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ dy by dx, ಸೊ -1 ಬರ್ತಿದೆ dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ secant square x, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ secant square x ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು y ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ -y. therefore we get here dy by dx equals to it is secant square x minus y divided by it is x plus 2y minus 1. This is what we get. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 100 ಇಸ್ 0. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಏನು, -y minus 2x. ಸೊ therefore dy by dx equals to it is minus of y plus 2x, okay, divided by it is x plus 2y. This is what we get. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, we have got here sin square y, okay, plus cos xy equals to k. So now let us differentiate with respect to x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, sin square y ಇದೆ. So what is the differentiation of sin square y? Sin square x differentiation ಏನು? Sin square x differentiation is 2 sin x. Okay, 2 sin x and then we get cos x. But ಇಲ್ಲಿ 2 sin y into cos y, then again we will get here dy by dx. y ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ dy by dx ತರೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here 2 sin y into cos y into dy by dx, okay, plus cos of xy. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, cos of xy ಇದೆ. ಸೊ cos of xy ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get here minus sin xy. Okay, first we get here minus sin xy and then d by dx of xy equals to 0. Okay, so therefore we get here, yeah, this is 2 sin y into cos y is nothing but sin 2y. It is sin 2y into dy by dx. Okay, minus ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ sin xy, yeah, sin xy, and then ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x into dy by dx plus y into 1 equals to 0. Okay, so now here we shall take dy by dx common. So dy by dx common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin 2y ಬರುತ್ತೆ, we get here sin 2y, and then here minus sin xy into x, so minus x into sin xy, okay, plus minus y into sin xy equals to 0. Therefore here we get, okay, here, yeah, so dy by dx equals to it is y sin xy, yeah, y sin xy whole divided by it is sin 2y, yeah, it is sin 2y minus x into sin of xy. This is the answer. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Y sin, yeah, it is y sin xy divided by sin 2y minus x into sin xy. So nodi, first sin square y differentiation is 2 sin y into cos y into dy by dx. Next little cos differentiation is minus sin xy, it is minus sin xy, and then d by dx of xy. Chain rule ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು.
ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಟು ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ವೈ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So coming to the next question. Yes. So sin square x plus cos square y equals to 1. So we have got here sin square x plus cos square y equals to 1. So what we get here? We get here 2 sin x into cos x plus here 2. Yeah. So here we have got 2 cos y into minus sin y. 2 cos y into minus sin y equals to, sorry, into dy by dx into dy by dx equals to 0. Okay. Therefore, here we get dy by dx, okay, multiplied with minus, this is sin 2y, minus sin 2y equals to, it is minus sin 2x, it is minus sin 2x. So therefore, we get here dy by dx equals to, it is sin 2x divided by, it is sin 2y. Because we know that, 2 sin x into cos x is nothing but sin 2x, and 2 sin y into cos y is nothing but sin 2y. Okay, so coming to the next problem. Yes, so these are the very important problems. Usually 3 marks ಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 12 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 12 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 12 13 ಆಗಿತ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, what is the differentiation of d by dx of, what is the differentiation of cos inverse of x? Okay, and then third one, d by dx of tan inverse of x, d by dx of tan inverse of x. And then fourth one, d by dx of cot inverse of x. Okay, and then fifth one, d by dx of its secant inverse of x. And then sixth one, it is d by dx of cosecant inverse of x. It's cosecant inverse of x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get? So here we get 1 by root of 1 minus x square. Okay, and where, for all x in minus 1 to 1. Okay, and ಇಲ್ಲಿ it is minus 1 by root of 1 minus x square, and here also we get for all x in minus 1 to 1. Okay, and then coming to this is 1 by 1 plus x square for all x in r. Okay, and then here it is minus 1 by 1 plus x square for all x in r. Okay, and then coming to this, it is 1 by x into root of x square minus 1. Okay, so for all x belongs to x square minus 1 is greater than 0. So x square minus 1, x square is greater than 1, x square is greater than 1, mod x is greater than 1. Therefore we get here, so it is minus infinity comma minus 1 union, it is 1 comma infinity. Okay, here also it is minus 1 by, ಇಲ್ಲಿ mod ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ, mod x into square root of x square minus 1. So which is nothing but for all x in, it is same thing, that is minus infinity comma minus 1 union, it is 1 comma infinity. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? Okay, sin inverse of x, differentiation of sin inverse of x exists in which interval? It exists in the interval, open interval of minus 1 comma 1. Okay, so ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, yes, I have given that in Lakshya batch also students, you can explore that. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it takes more time, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು MCQsಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 17th one. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಜರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. What is this? This is nothing but it is nothing but sin 2 theta. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? sin 2 theta ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? tan theta ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಕೀಗ? tan theta ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ write here is given y equals to sin inverse of, so here we shall write 2x by 1 plus x square. Okay, so ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, let x is equal to tan theta ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan inverse of x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ what do I get now? Yes, what do I get now? y equals to, we get sin inverse of it is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. So what is 2 tan theta by 1 plus tan square theta? 2 tan theta by 1 plus tan square theta is nothing but sin 2 theta. Howdala? So we get here y equals to, it is sin inverse of it's sin 2 theta. Okay, so sin inverse of sin 2 theta, sin and sin inverse cancel, we get here y equals to 2 theta. So ಏನು ಬಂತೀಗ? y equals to 2 theta ಬಂತು. So we got here y equals to 2 theta. And y equals to, what is theta? Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? tan inverse of x ಇದೆ. So we got here 2 into tan inverse of x. So ನನಗೇನು ಬೇಕು ultimately? dy by dx ಅಲ್ಲ? We require here dy by dx, therefore dy by dx equals to, okay, we get here 2 divided by 1 plus x square. ಯಾಕಂದರೆ tan inverse of x differentiation ಏನು? 1 by 1 plus x square, ಅದ್ರ ಜೊತೆ 2 multiply ಆದರೆ we get here 2 by 1 plus x square. Okay, so coming to the next one. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so we need to use 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 into tan square theta. Okay, this is nothing but it is tan 3 theta formula. Okay, so ಈಗ same thing ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? tan theta ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Okay, so this is what you are going to compare. So let me consider this. Y equals to tan inverse of, it is 3x minus x cube divided by 1 minus 3 into x square. Okay, so let us put x is equal to tan theta. So if I put x is equal to tan theta, we get theta is equal to tan inverse of x. Okay, therefore y equals to, we get here tan inverse of it is 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. So what do we get? We get here y equals to, it is tan inverse of tan 3 theta. Therefore we get here y equals to 3 theta, since this tan and tan inverse get cancelled. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? we get here y equals to 3 theta. What is theta? Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? It is nothing but tan inverse of x. Theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? tan inverse of x ಇದೆ. Therefore dy by dx equals to, it is 3 divided by 1 plus x square. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So coming to the next question. ಏನಿದೆ? cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ? Yes, I need to compare this with 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. What is this 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta? It is nothing but, it is cos 2 theta. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? cos 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. So once again, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ x square should be compared with tan square theta. ಅगर x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? once again tan theta ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? Right, so let us consider this. y equals to, it is cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square ಇದೆ. Okay, so we shall put x is equal to tan theta. Okay, so theta is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan inverse of x ಬರುತ್ತೆ. Okay, theta is equal to tan inverse of x. Right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? So therefore y equals to, we get here cos inverse of, it is cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So y equals to, we get cos inverse of, it is cos 2 theta. Therefore we get y equals to 2 theta. Okay, so y equals to 2 theta ಬಂತು. ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? y equals to 2 theta. But what is theta? So once again it is tan inverse of x. Right? So ಈಗ y equals to, so dy by dx equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here 2 by 1 plus x square. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so trigonometry ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so fine. So coming to the next problem. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 minus x square by 1 plus x square ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ.
1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. The same formula we need to use here. Howdala? So what we need to use? 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. The same formula we need to use. Okay, which will be equal to your cos 2 theta. Okay, therefore, so coming to this, y equals to, it is sine inverse of, y equals to sine inverse of, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 minus x square divided by 1 plus x square ಇದೆ. Put x is equal to tan theta. Put x is equal to tan theta. Therefore theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ tan inverse of x ಬರುತ್ತೆ. Theta is equal to tan inverse of x. So therefore y equals to, we get here sine inverse of, it is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. Okay, so therefore we get here y equals to the sine inverse of, it is cos 2 theta. ನೋಡಿ previous problems ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ cos inverse ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ tan inverse ಇಲ್ಲಿ tan ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ sin inverse ಇಲ್ಲಿ sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ cos inverse ಮತ್ತೆ cos ಆ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ sin inverse ಇದೆ, cos ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನಾವ್ ಇಸ್, ಸೊ y equals to sin inverse of cos 2 theta. Now this cos 2 theta can be converted as, cos 2 theta ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? We can convert it as sin of pi by 2 minus 2 theta. ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? sin of pi by 2 minus 2 theta, because sin of pi by 2 minus 2 theta is nothing but it is cos 2 theta. So ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now it get cancelled, right? So therefore we get here y equals to, it is pi by 2 minus 2 theta. So what is theta? Theta is nothing but tan inverse of x. Theta is nothing but tan inverse of x. So now we differentiate with respect to x. So pi by 2 ಏನು constant ಅಲ್ವಾ? Pi by 2 is a constant. So differentiation of that is 0. So 0 minus, it is 2 divided by 1 plus x square. Therefore we get here minus 2 by 1 plus x square. So this is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? minus 2 by 1 plus x square. Okay, so coming to the next one. It's a similar type. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? We compare this with 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. 2 tan theta by 1 plus tan square theta is nothing but it's sin 2 theta. It's sin 2 theta. ಹೌದಲ್ಲ? Right, similar in the like the previous problem it is. So y equals to cos inverse of, it is 2x divided by 1 plus x square. Okay, so put x is equal to tan theta. Okay, therefore theta is equal to tan inverse of x. Right? So y is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? cos inverse of, it is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. What is this, students? This is nothing but it is cos inverse of sin 2 theta. It is cos inverse of sin 2 theta. So cancel ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. It cannot be cancelled. So what do I do now? Yes, so now therefore here we write y equals to, it is cos inverse of sin 2 theta. So now sin can be converted like, sin ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? So sin can be converted as cos inverse of, it is cos inverse of, it is pi by 2 minus 2 theta. Sorry, it is cos of pi by 2 minus 2 theta. Okay, it is cos inverse of, it is cos of pi by 2 minus 2 theta. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos inverse ಮತ್ತೆ cos cancel ಆಗುತ್ತೆ. Right? So we get here y equals to, it is pi by 2 minus 2 theta. Okay, therefore dy by dx equals to, it is, sorry, so ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ y equals to ಬರುತ್ತೆ. So again we get here y equals to, it is pi by 2 minus 2 into tan inverse of x. Okay, therefore dy by dx equals to, it is 0 minus, yeah, this is 0 minus 2 by 1 plus x square, because pi by 2 is a constant. So yeah, so it is, the answer is, final answer is what? It's minus 2 by 1 plus x square is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next one. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 2x into root of 1 minus x square. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 2x into root of 1 minus x square. Yes, we need to consider here the formula, that is 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta. It's nothing but it's sin 2 theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 2 sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, 2 sin theta into cos theta is nothing but, yeah, so sin 2 theta. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? sin theta ಬರಬೇಕು. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? sin theta ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ put x is equal to sin theta.
ಓಕೆ therefore theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ sin inverse of x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ x is equal to sin theta ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಾವು x is equal to sin theta ತಗೊಳ್ತೀನಿ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ is sin square theta. Squaring on both sides. ಹೌದಾ? Right. So now I take here 1 minus x square equals to 1 minus sin square theta. Right? So now I get here root of 1 minus x square. It's nothing but root of 1 minus sin square theta. What is sin square theta? What is sin square theta? Is nothing but cos square theta. La. So this is nothing but root of cos square theta. Okay, so therefore we get here cos theta. Okay, therefore root of 1 minus x square ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remember this? So if x is equal to sin theta, x is equal to sin theta ಆದರೆ root of 1 minus x square ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is very very important. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ integration, differentiation ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಕಿದೆ ಇದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ this implies I can write that root of 1 minus x square equals to cos theta. I hope this is clear for everyone. Okay, therefore we get here y equals to illénide sin inverse of 2 into sin theta. Okay, 2 into sin theta x is equal to and root of 1 minus x square ಏನು ಬರಿತೀವಿ cos theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Okay, therefore we get y equals to it is sin inverse of it is sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta, and now sin inverse on sin get cancelled. Okay, therefore we get here y equals to 2 theta. So y equals to what is theta? Theta is nothing but sin inverse of x. So we get here 2 into sin inverse of x. 2 into sin inverse of x. Therefore differentiation of this, that is dy by dx, is nothing but it is 2 divided by root of 1 minus x square. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so coming to the last problem of this kind. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೋಟಲಿ there are 7 problems. 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 2x square minus 1. So what I can do with this, I can write here 2 cos square theta minus 1, which is nothing but cos 2 theta. 2 cos square theta minus 1 is nothing but cos 2 theta. This is what we know. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ y equals to secant inverse of 1 by it is 2x square minus 1. So what I can do here is put x is equal to cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, x square equals to cos square theta. Therefore x is equal to cos theta. Therefore theta is equal to cos inverse of x. So what do I get now? I get here y equals to it is secant inverse of it is 1 by it is 2 cos square theta minus 1. Okay, therefore we get here y equals to it is secant inverse of 1 by what is 2 cos square theta minus 1? It's nothing but cos 2 theta. And we know what is 1 by cos theta. What is 1 by cos? It's nothing but secant. Okay, 1 by cos is nothing but secant. Therefore we get y equals to it is secant inverse of secant 2 theta. Okay, therefore secant inverse ಮತ್ತೆ secant cancel ಆಗುತ್ತೆ. So what do we get? We get here y equals to 2 theta. Okay, therefore y equals to it is 2 into cos inverse of x. Y equals to 2 into it is cos inverse of x. I hope this is clear. Okay, we get here cos inverse of x. Therefore dy by dx equals to it is minus 2 by it is root of 1 minus x square. This is the right answer. I hope this is clear for everyone. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Okay, so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? Fine. So now we shall go to the exponential function. Okay, exponential function ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ logarithmic function ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 7 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 6 ಫಾರ್ಮುಲೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ 6, 19 ಆಗಿತ್ತು. 19 ಫಾರ್ಮುಲೆ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 20th one, e power x differentiation. Okay, so differentiation of e power x will be e power x itself. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ d by dx of e power ax. So what is this? The differentiation of this is e power ax into d by dx of ax. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಂದು ಇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿ ಬಂದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, so e power something will be the f. E power something will be f. So major agi e power something is differentiation of e power something is e power something itself. E power something differentiation is e power something itself. Next something na differentiate ಮಾಡ್ತೀವಿ. We differentiate that something is nothing but ax here. Okay, so agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here e power ax into a. Okay, into a. Okay, so second one, suppose if I take d by dx of e power 3x, so what we get here 3 into e power 3x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So third one, suppose I write d by dx of e power minus x. What do I get here? Minus into e power minus x. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು d by dx of suppose I write e power sin x. So what do I get? I get here e power sin x first. Okay, differentiation of e power something is e power something itself, then differentiate the something. What is that something? Sin x. So sin x differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos x ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these are the examples for e power x. E power x ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I hope this is clear. ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, d by dx of e power y square. So what do I get here? E power y square ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, then d by dx of y square. Okay, so what do we get? E power y square into 2y into dy by dx. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ 20th ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. 21st, ಓಕೆ, ಸೊ 21st ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ d by dx of a power x. This is another form, d by dx of a power x. d by dx of a power x ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು e power x ಆಯಿತು, ಈಗ a power x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ a power x is nothing but it is a power x divided into log a. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು log x differentiation. ಓಕೆ, ಸೊ second one is d by dx of log x. d by dx of log x. What is the differentiation of log x? It's nothing but 1 by x. Okay, differentiation of log x is 1 by x. So ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Suppose I write here d by dx of log of sin x. d by dx of log of sin x. What do I get here? I get here 1 by sin x, and then differentiation of sin x, d by dx of sin x ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, what do I get? We get here 1 by sin x into cos x. 1 by sin x into cos x, which is nothing but cot x. Okay, so suppose I write first one. So second one, d by dx of log of secant x. So what do you get here? 1 by secant x. Okay, then secant x differentiation. What is the differentiation of secant x? It's secant x into tan x. Secant x into tan x. So secant get cancelled. Okay, we get here tan x. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is how we differentiate. Okay, and remember always ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು e ನೇ ಇರಬೇಕು. The base value should be e here. ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? e ಇರಬೇಕು. Everywhere remember that the base value should be e here. So we know the differentiation only when the base value is e. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I will tell that. ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಬೇರೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಇ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ log x to the base e can also be written as ಇದನ್ನ ಇನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? can also be written as log x ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, or we also write it as ln x. ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ln x ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ log x ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಟು ದ ಬೇಸ್ e ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ log ಬೇಸ್ e. ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ e, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗ್. e ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ e ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ a power x differentiation is what? a power x into log a. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
Suppose I write here d by dx of 3 power x. So what is the differentiation of 3 power x? It's nothing but 3 power x into log 3. Okay, so this is the first one. Suppose second one, I write here d by dx of 5 power sin x. So what is the differentiation of 5 power sin x? It's nothing but 5 power sin x into log 5 then d by dx of sin x, then d by dx of sin x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Because here f is, what is f? f ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? f is 5 power something, 5 power something, 5 power something, 5 power something is f. Okay, and then g is what? G is sin x, g is sin x, that's something. So 5 power something differentiation ಏನು? 5 power something into log 5, and then we need to differentiate that something. So adike I am differentiating that something now. Okay, so what do we get now? We get here 5 power sin x into log 5, and then differentiation of sin x is nothing but it's cos x. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so these are the basic things which we need to know, okay, in exponential form, logarithmic forms, and the so a power x ಮತ್ತೆ e power x ಎರಡು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. Okay, then we shall come to the use of logarithmic functions. Use of logarithmic functions ಬಂದಾಗ then I will tell you the properties of logarithmic function. ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, very very important property. I will discuss all those properties first. Got it? Okay, so ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಣ. let us come to these problems. So ಇಲ್ಲಿ differentiate with respect to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let us take this as y equals to e power x by sin x. So ಇಲ್ಲಿ suppose if I differentiate with respect to x, suppose if I differentiate with respect to x, suppose if I differentiate with respect to x, x ಇಂದ differentiate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what do I get now? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? let us check. Okay, so ಇಲ್ಲಿ dy by dx equals to, see, we need to apply the quotient rule. Quotient rule apply ಮಾಡಿದಾಗ sin x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, e power x differentiation is e power x itself, sin x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, e power x differentiation is e power x minus e power x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, then differentiation of sin x is nothing but cos x. Okay, all divided by, what do we get here? We get here sin square x. We get here sin square x. Okay, so now if you want to convert this further, we get here e power x common. Therefore, we get sin x minus cos x. It's sin x minus cos x divided by its sin square x. It's sin square x. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ cosecant x minus cot x into cosecant x ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we can take still things further. ಬೇಡ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. because they have just asked you to differentiate, not to simplify into a particular form. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, fine. So coming to the next one. Yes. So differentiate with respect to x, that is y equals to e power sin inverse of x. ಏನಿದೆ? We have got here e power, we have got here e power sin inverse of x. So what is the differentiation of this? That is dy by dx equals to, it is e power sin inverse of x. Okay, then differentiation of sin inverse of x. So we get here e power sin inverse of x, then differentiation of sin inverse of x is 1 by root of 1 minus x square. Okay, this is the answer. I hope this is clear. Okay, so coming to the next problem, sin of tan inverse of e power x, e power minus x. ಇದರಲ್ಲಿ f, this is g, and this is h. Okay, so y is equal to, it is sin of tan inverse of e power minus x ಇದ್ದಾಗ, so if I differentiate this, we get here dy by dx equals to cos of tan inverse of e power minus x. This is what we do here. Okay, so then differentiation of tan inverse of x, differentiation of tan inverse of e power minus x. So what is the differentiation of tan inverse? It is 1 by 1 plus x square. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? e power minus x ಇದೆ. So we get here e power minus x whole square. Okay, then we need to differentiate e power minus x. What is the differentiation of e power minus x? It's minus e power minus x. Okay, this is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is cos of tan inverse of e power minus x. Okay, and then ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, minus e power minus x all divided by, it is 1 plus e power minus 2x. Okay, 1 plus e power minus 2x. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Because x power m whole power n is nothing but x power mn. So e power minus x whole square is nothing but e power minus 2x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
right? Okay, so coming to the next one. Yes. So y is equal to, so suppose I write here y equals to e power x plus e power x square and so on, that is e power x cube plus e power x power 4 plus e power x power 5. Okay, so now I need to get dy by dx. ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಬೇಕು ನನಗೆ. So what do I get? I get here dy by dx equals to, it is e power x plus e power x square into 2x, okay, plus e power x cube into 3x square, okay, plus e power x power 4 into 4x cube plus here e power x power 5, yeah, e power x power 5, and then here 5x power 4. So we get all these things as differentiation. Okay, one problem and many things you have learnt here. Yes, so log of log x ಇದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ, yeah, so y equals to, we have got log of log x. What is the differentiation of this? This is nothing but dy by dx equals to, it is 1 by log x, and then differentiation of log x is 1 by x. So this is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So next, cos of log x. So this is f and this whole thing is nothing but g. Okay, this whole thing is nothing but g. So now if we take y equals to, it is cos of, it is log x plus e power x. Okay, therefore we get dy by dx equals to, cos differentiation is minus sign of log x plus e power x. Log x plus e power x. Then differentiation of log x. What is the differentiation of log x? 1 by x and then e power x. This is what we get. I hope this is clear for everyone. Okay? Yeah. So x power sin x. Now comes a different thing. X power sin x. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸಿ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದು, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ if f of x is equal to log x to the base a, then students, you need to remember these things. Then first thing is x greater than 0. Second thing, a should be greater than 0. And third thing is a is not equal to 1. So all these three things should be remembered. Okay. So adadmele properties athwa important results. See, always remember students, log 1 value, log 1 to any base is equal to 0. Log 1 to any base, a is nothing but any base value. Okay, so a is nothing but, already ಹೇಳಿದೀನಿ, a greater than 0 and a is not equal to 1. Ist condition idre saku, any base you have got, it's always equal to 0. Okay, so second one is log mn to the base a is nothing but log m to the base a plus log n to the base a. So andre ಇಲ್ಲಿ ಯಾವದಿಂದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are converting from, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ log m by n to the base a, log m by n to the base a, which is equal to log m to the base a minus log n to the base a. Log m to the base a minus log n to the base a. Okay, so next, coming to the next one, that is fourth property, that is log mn, log m power n to the base a is nothing but n into log m to the base a. This is very very important property. So ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ. very 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 important property. Okay, so next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ is log a to the base b ಇದ್ದಾಗ, so we write here log a to the base c and here log b to the base c ಬರೀತೀನಿ, and here obviously c holds the same condition. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ based example ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, suppose if I give some example for this, okay, so that is nothing but log 2 to the base 3. I can write here log 2 to the base 5 divided by log 3 to the base 5, or this can also be written as log 2 to the base 100 divided by log 3 to the base 100. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. It can write any base there. ಇದೇ ಬೇಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತೇನೆ, any base you can write. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This property plays a very very important role.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಇದು ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು it is function power constant minus 1. Okay, this is the differentiation we have got. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, that is ಈಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು, that is a power x. So what is the differentiation of this? Sorry, ಏನಿದು? What is this, students? This is nothing but d by dx of it is, yeah, so constant power function. So constant power function ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? What we did? Constant power function, what we did, students? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ nx power n minus 1 ಬರೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ a power x ಇಂಟು log a ಬರೋದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a power x ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೀಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. a is not equal to 1. Remember that. Here a is not equal to 1. Okay, a is not equal to 1 and a is greater than 0. Remember that. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, is once again a constant, it's always 0. Example ತಗೊಂಡ್ರೆ it's very simple. That is d by dx of 5 power 6. What is that? Constant ಅಲ್ಲ? It's once again a constant value. 5 power 6, it's nothing but 0. Right. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬರೋದು, ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, so when we get, okay, if y equals to students, we have got function power function. Function power function ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? What are the things we need to do when we get these type of problems? So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ what we need to do is we need to apply. So the method for this is we need to apply log on both sides. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Apply log or take log on both sides. So what we do now, we take log on both sides, log to the base e on both sides. This is what we do. Okay, so we take log to the base e on both sides. Therefore we get here log y equals to, it is log of, yeah, function power function 1 and here function 2. Okay, so function 1 power function 2, function 1 to the power function 2. Okay, function 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? It is of the form, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? It is of the form log m power n. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, log m power n ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. So which is the form? This is the form you have got, log m power n. Log m power n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n into log m. So we need to apply this rule. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get here. Okay, so it is of the form n into log m. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get this is written as function 2 multiplied with ಏನಾಗುತ್ತೆ? log of function 1. I hope this is clear. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ we can apply the product rule. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? we shall do a problem. So ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Suppose if you have got y equals to x power sin x, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? take log on both sides. So log y equals to log x power sin x. Therefore log y equals to
we get here sin x into log x, sin x into log x. ಈಗ ನೋಡಿ, we can easily differentiate this. Product rule ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? This is what we are going to do. So now coming to these problems, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ, x power sin x, the same problem which I took for example. Okay, so ಇಲ್ಲಿ y equals to, first let us take y equals to x power sin x, and ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Here also x is there, here also x is there, both the side we have got function. So what do I do now? So take log on both sides. So log y equals to, it is log x power sin x, log x power sin x. Okay, therefore we get here, yeah, so differentiate with respect to x. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ sin x into log x, sin x into log x. I hope this is clear. Okay, so now differentiate with respect to x. Now we shall differentiate with respect to x. Therefore we get here 1 by y into dy by dx. Okay, and here sin x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Differentiation of log x is 1 by x plus log x ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Differentiation of sin x is nothing but cos x. Okay, differentiation of sin x is nothing but cos x. Therefore we get here 1 by y into dy by dx, 1 by y into dy by dx equals to, it is sin x divided by x plus cos x into log x, cos x into log x. So therefore dy by dx equals to, it is y into sin x divided by x plus cos x into log x, cos x into log x. What is y value? Y value ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is y? Y is nothing but x power sin x. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore we get here dy by dx equals to, it is x power sin x. Y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x power sin x ಇದೆ. This value should be substituted back, and then we write here sin x by x. We write here sin x by x plus cos x into log x, cos x into log x. This is what we are going to get. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? Okay, so now here cos x into cos 2x into cos 3x, this is another important property. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ y equals to cos x into cos 2x into cos 3x ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಸಿ, ವಿ ನೋ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವುದು? ಲಾಗ್ mn. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ mn? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n, ಹೌದಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಗ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ cos x multiplied with cos 2x multiplied with cos 3x. So what do we get now? So we get here, so log y equals to, it is log cos x plus log cos 2x plus it is log cos 3x, log cos 3x. So let me differentiate with respect to x now. Idana with respect to x differentiate ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? So if I differentiate with respect to x now, so we get here 1 by y into dy by dx. Okay, this will be 1 by cos x, okay, into minus sin x, okay, and then plus 1 by cos 2x into minus 2 into sin 2x, okay, plus 1 by cos 3x into minus 3 into sin 3x. Okay, therefore we get here dy by dx equals to, it is y into, yeah, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ minus tan x minus 2 into tan 2x, okay, then minus 3 into tan 3x. This is what we get. So what is your y value? Y value ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ cos x ಇದೆ ಅಲ್ಲ? So therefore dy by dx is equal to, dy by dx equals to, it is cos x into cos 2x, it is cos x into cos 2x into cos 3x multiplied with, ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? minus tan x minus 2 into tan 2x minus 2 into tan 2x minus 3 into tan 3x. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸಿ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ x ಪವರ್ y ಪ್ಲಸ್ y ಪವರ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲಾಗ್ mn ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n. ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n. ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ n ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ m ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶಿಯಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ u plus v equals to 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. where students u is equal to x power y and v equals to y power x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಾಗ್ ತಗೋಬಹುದು. ಲಾಗ್ u. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ u ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ x. ಹೌದಲ್ಲ? ಲಾಗ್ u ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು y ಇಂಟು ಲಾಗ್ x ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 1 by u ಇಂಟು du by dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ y by x ಪ್ಲಸ್ log x into dy by dx. ಓಕೆ, log x into dy by dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಸ್. ಸೊ y, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಸೊ dy by dx ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು du by dx. du by dx is nothing but it is u into y power x plus log x into dy by dx. Log x into dy by dx. I hope this is clear. What is u value? U value is nothing but x power y. Okay, therefore we get here du by dx equals to it is x power y. It is x power y into y by x plus log x into dy by dx. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಯರ್ we get log v. Okay, log v equals to x into log y. Right? So illen barutte 1 by v into dv by dx. 1 by v into dv by dx. And here it is 1 by y, x into 1 by y into dy by dx plus log y into 1. Log y into 1 because you are differentiating with respect to x here. Therefore dv by dx equals to it is v into x by y into dy by dx into dy by dx plus log y ಬರುತ್ತೆ, plus log y. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ v? v is nothing but y power x. v is nothing but y power x, and then we get here x by y into dy by dx. x by y into dy by dx plus log y. This is what we get. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? So now let us consider this equation 1. Okay, so let me write in the next page. So here we have here u plus v equals to 1. So differentiate with respect to x here. Differentiate with respect to x. So what do we get here? We get here du by dx plus dv by dx. Okay, equals to 0. Okay, what is du by dx? So what is du by dx, students? What is du by dx? Du by dx is nothing but, okay, what is du by dx? So du by dx is nothing but here we have got x power y. Okay, this is x power y into y by x plus it is log x into dy by dx. It is log x into dy by dx. Okay, plus it is y power x into x by y into dy by dx. ಹೌದಲ್ಲ? So x by y into dy by dx, x by y into dy by dx plus log y. Okay, equals to what? Equals to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x power y into log x. It is what? x power y into log x. And ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಇದೆ plus y power x into x by y. This is what we have got. So equals to ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಳಿದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ x power y into y by x, x power y into
y by x, x power y into y by x. Okay, so ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ y power x into log y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ y power x into log y. I hope this is clear. Okay, so now what do we get? So therefore dy by dx equals to, therefore dy by dx equals to minus ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x power y into y by x ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು x power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x power y into x power minus 1 is nothing but x power y minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ x power y into x power minus 1 is nothing but x power y minus 1. This is what we get. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x power y minus 1 into y plus here y power x into log x, y power x into log x all divided by coming to this particular term. Illen barutte, we get here x power y into log x. Okay, same thing here, y na ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So plus it is y power x minus 1, okay, into x. This is what we get. So this is what the final differentiation is. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತಿ, ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. X is communicating with theta and y is communicating with theta. X ಮತ್ತೆ y theta ಜೊತೆ ಅಥವಾ t ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us write this. Suppose if x is communicating with theta and y is also communicating with theta. x ಕೂಡ theta ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, y ಕೂಡ theta ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dx by d theta equals to f dash of theta and dy by d theta equals to, it is g dash of theta. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ y ಮತ್ತೆ x ಮಾತಾಡಬೇಕು. therefore dy by dx ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, here we get dy by d theta divided by dx by d theta. This is nothing but it is g dash of theta divided by f dash of theta. This is what we get. Or okay, and here suppose I write dx by dy ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, what do we get here? We get here dx by d theta divided by, it is dy by d theta. It depends on what is given. So ಇಲ್ಲಿ dx by dy ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here dx by d theta is nothing but f dash of theta. Okay, and here we get g dash of theta. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right, so this is how we express the, so we write the parametric forms. So parametric form ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 7-8 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಈಸಿನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x is equal to a into cos theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and y equals to b into cos theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? x is equal to y into cos theta and b is equal to y, so y equals to b into cos theta. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? dx equals to, it is a minus a into sin theta. Okay, and y equals to, it is minus b into cos theta. I hope this is clear. Okay, so ಇಲ್ಲಿ dx by d theta, ಇಲ್ಲಿ dy by d theta. Sorry students, sorry for this inconvenience. So here we get minus b into sin theta. Okay, so dx by d theta, here we get dx by d theta and here we get dy by d theta. Okay, so therefore dy by dx is nothing but dy by dx ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What do we get here? We get here dy by d theta divided by, it is dx by d theta. Okay, so what is dy by d theta? It is nothing but minus b into sin theta. Okay, divided by minus a into sin theta. Okay, so what do we get? Here we get b by a. What do we get here? Here we get b by a. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x is equal to sin t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and y equals to, they have given here cos 2t. So what do we get? Here we get dx by dt, so which is nothing but cos t, and dy by dt is nothing but, it is minus 2 into sin 2t. Okay, this is what we get. So agar ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 2 into sin t into cos t. Okay, minus 2 into sin t into cos t, because minus 4 into, minus 2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
So here we get 2 sin t. Here we get 2 sin t into cos t. 2 sin t into cos t, which is nothing but minus 4 into it is sin t into cos t. Okay, so now what is required here? So which is required here? dy by dx. So dy by dx beku. Therefore dy by dx equals to it is dy by dt divided by dx by dt. So ಇಲ್ಲಿ t ಇತ್ತ t ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So dy by dt ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here minus 4 sin t into cos t. Okay, divided by it is cos t. Okay, therefore we get here minus 4 sin t as the answer. So we get here minus 4 sin t as the answer. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So coming to this particular problem. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? X is equal to a into theta minus sin theta and y equals to a into 1 plus cos theta. Okay, so therefore we get here dx by d theta. Dx by d theta is nothing but it is a into 1 minus cos theta, and here y equals to dy by d theta. So dy by d theta equals to a into it is minus sin theta. It is minus sin theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ differentiation of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, and differentiation of cos theta is nothing but minus sin theta. Okay, so ಇಲ್ಲಿ theta differentiation is 1 and sin theta differentiation is minus cos theta. So what do we get here? We get here a into, what is this? This is nothing but 2 sin square, 2 sin square theta by 2. Okay, therefore we get here 2a into sin square theta by 2. Okay, so this is your dx by d theta. And coming to this dy by d theta. Dy by d theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is dy by d theta? It is nothing but minus a into, what is sin theta? It is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. So we get here minus 2a into sin theta by 2 into cos theta by 2. This is what we get. So this is your dy by d theta. Okay, therefore coming to dy by dx. So dy by dx find out ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Okay, so dy by dx is nothing but it's dy by d theta divided by it is dx by d theta. Dy by d theta divided by dx by d theta. So what is dy by d theta? It is nothing but it is minus 2a. It is minus 2a into sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, whole divided by it is 2a into it is 2a into sin square theta by 2. It is sin square theta by 2. So 2a get cancelled here. So 2a get cancelled. One of the sin theta get cancelled. So what is left out? It is minus cos theta by 2 divided by it is sin theta by 2. So what do we get here? We get here minus it is cot theta by 2. Minus cot theta by 2. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, fine. So now students, now we need to get the remaining things. Okay, so ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. Let me come to this particular problem. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? X is equal to a into it is cos theta plus sin theta. Okay, so therefore we get here dx by d theta. What is dx by d theta? It is a into it is minus sin theta plus cos theta. Okay, so therefore we get here a into it is cos theta minus sin theta. Cos theta minus sin theta. Okay, and coming to b here. So here y equals to it is given a into sin theta. Okay, minus theta into cos theta. Okay, therefore we get here dy by d theta equals to it is a into, here we get cos theta and minus, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ theta into cos theta ಇದೆ. So it means product rule apply ಮಾಡಬೇಕು. So product rule apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here theta into minus sin theta plus it is cos theta, cos theta into 1. Okay, so this is what we get. So now here we get a into cos theta plus theta into sin theta minus cos theta. So cos theta get cancelled. It is a into theta into sin theta. So this is your dy by d theta. So therefore dy by dx equals to, it is dy by d theta divided by dx by d theta. Okay, which is equal to it is a into theta. It is a into theta into sin theta whole divided by it is a into it is cos theta minus sin theta. Okay, so here what happens? So a can cancel. So a get cancelled. We get here theta into sin theta. Theta into sin theta whole divided by it is cos theta. Cos theta minus sin theta. This is what we get. I hope this is clear.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ dy by dx ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 10 ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 11th one ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ sin square t plus cos square t equals to π/2 ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ನಾವು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದಾನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ KCET ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಎ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ a power cos inverse of t. See what we can do, root idala, square root idala, so we can write here a power, it is sin inverse of t, okay, multiplied with a power cos inverse of t. So if the base is same, the power can be added, therefore we get here a power sin inverse of t plus cos inverse of t. This is what we can write. So sin inverse t plus cos inverse t ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ delete ಆಗಿದೆ. It is equal to π/2. actually it is equal to π/2. so we get here root a power π/2. so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, x into y ಇದೆ. So now if you differentiate this with respect to x, so we get here x into dy by dx, okay, plus y into 1 equals to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is completely constant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore dy by dx equals to we get here minus y by x. This is completely for KCET exam. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು? KCET examsಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This is completely for your KCET exams. KCET ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2 ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ dx by dt, so which is nothing but square root x form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1/2 into it is square root of a power sin inverse t, a power sin inverse t. So it is lengthy. Okay, so it is lengthy, so therefore we shall write 1/1 a power sin inverse t, and then a power sin inverse t differentiation is a power sin inverse t, right, into log a, and then sin inverse t differentiation is 1 by root of 1 minus x square. Okay, sorry, 1 by 1 minus root of 1 minus t square. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಎ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by root of 1 minus t square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ now I get here, so it is a power sin inverse t, it is a power sin inverse t into log a all divided by it is 2 into root of a power sin inverse t, okay, into root of 1 minus t square. This is what we get, and this is your dx by dt. Okay, so coming to the dy by dt, so y ಏನಿದೆ, y is nothing but it is square root of a power cos inverse of t. Okay, so dy by dt ಏನು ಬರುತ್ತೆ, dy by dt is nothing but it is dy by dt. dy by dt is nothing but it is 1/2 into root of a power cos inverse of t. Okay, a power cos inverse of t, and then here a power cos inverse of t into log a, and then students here, so cos inverse of t into differentiation is 1 minus 1 by square root of 1 minus t square. So what do we get? We get here minus a into cos inverse of t, okay, into log a all divided by it is 2 into root of a power cos inverse of t,
okay, into root of 1 minus t square. I hope this is clear. So this is your dy by dt. See, some of the things we need to alter here. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? From this, if I square on both sides, we get here y square equals to it is a power, okay, a power cos inverse of t. ಹೌದಲ್ಲ? y square equals to a power cos inverse of t ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We get here x square equals to a power sin inverse of t. Okay, so this is what we get. So ಹಾಗಾದ್ರೆ a power sin inverse of t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? We can put x square here, x square into log a, okay, log a divided by 2 into what is a power sin inverse of t? It's nothing but x, okay, into root of 1 minus t square. So what do we get now here? So one of the x get cancelled, so x into log a divided by 2 into it is root of 1 minus t square, as one of the x get cancelled here, okay. So this is what we get, and this is your dx by dt. And now coming to this similar way nodi idrali, so minus into it is y square into log a whole divided by it is 2 into y into root of 1 minus t square. Okay, therefore here one of the y cancelled, therefore dy by dt equals to it is minus y into log a whole divided by it is 2 into root of 1 minus t square. So now what I require? Therefore dy by dx. What is dy by dx? It is dy by dt. Yeah, it is dy by dt divided by dx by dt. So it's nothing but it's minus y into log a, okay, divided by 2 into root of 1 minus t square, okay, all divided by x into it is x into log a divided by 2 into root of 1 minus t square. This is what we have got. Nodi adela irodu x into log a divided by 2 into root of 1 minus t square. So ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? What are the terms get cancels? log a get cancelled, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ 2 ಮತ್ತೆ 2 cancels, okay, ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? So root of 1 minus t square get cancelled. So ultimately what is left out? Therefore dy by dx equals to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus y ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, divided by ಬಂತು x ಬಂತು. This is your final answer. I hope this is clear. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು, minus y by x, and that is what they are asking. Show that dy by dx equals to minus y by x, and this is the way you need to solve. Okay, KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು KCT is different from your board exams. KCT li time saving ಬರುತ್ತೆ, but you need to know a bit of formula more, bit of properties more, and you can solve the problem very easily. Okay, fine. So coming to the next one, find the second order derivative. See, what do you mean by second order derivative? Let me tell you. It means nothing but you need to differentiate twice. ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ y equals to f of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, okay, if you differentiate for the first time, we get here dy by dx equals to f dash of x ಬರುತ್ತೆ. So this is your first time differentiation. ಹೌದಲ್ಲ? See, this dy by dx can also be written as, ಇದನ್ನ y1 ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, right? Suppose if you this is first time differentiation. Suppose I differentiate second time differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get here? Here we get y2, okay, y2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is also written as ಇದನ್ನ y dash ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ, y dash ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ y double dash ಅಂತಾನೂ ಬರಿತೀವಿ. Okay, so all these are different symbols, and here we write it is d square y by dx square. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ d ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ dx ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ we write here f double dash of x. Okay, this is how we write. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You need to know this. So y dash, y double dash, all these symbols should be known to you all. Okay, so confuse ಆಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, all these symbols are very much necessary and very much important. Okay, so fine. So ಈಗ coming to the problems here. So find the second order derivative ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So y equals to log x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So first time differentiate ಮಾಡ್ತೀನಿ, dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 by x ಬರುತ್ತೆ. So second time differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? d square y by dx square is nothing but it's minus 1 by x square. That's all. ಹೌದಲ್ಲ? Very simple. Okay, so coming to the next one. So find the second order derivative of y equals to it is e power x into sin phi x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? So first time differentiation, dy by dx equals to it is e power x into sin phi x differentiation is phi cos phi x.
5 cos 5x, then plus, it is sin 5x hಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get here e power x again. So what do we get here? So we get here, so 5 into, we get here e power x into, it is 5 cos 5x plus it is sin 5x, and this is your dy by dx. Okay, now d square y by dx square. Now, so let me come to d square y by dx square. So what is your d square y by dx square? We get here e power x hಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us differentiate completely. So ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 5, okay, minus 5 into 5, okay, into sin 5x, okay, plus it is 5 into cos 5x, plus 5 into cos 5x. I hope this is clear. And then we get here e power x into, it is 5 into cos 5x, 5 into cos 5x plus sin 5x. This is what we get. I hope this is clear. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get here? Yes, so we get here minus 25 into e power x into sin 5x plus e power x, plus 5 into e power x into cos 5x, 5 into e power x into cos 5x. Adala, right? This is what we get. And then we get here, 5 into e power x into cos 5x, okay, plus e power x into sin 5x. So this is what? This is your d square y by dx square. So ಇಲ್ಲಿ, so sin 5x ಇದೆ. Okay, here we have got minus 25 sin 5x, and here we have got plus 1 into e power x. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 24 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So we get here minus 24 e power x into sin 5x. Okay, and here 5 plus 5, 10 into e power x into cos 5x. This is what we get. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is your d square y by dx square. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So coming to the next one. Yes, tan inverse x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So y equals to, let us take here tan inverse of x. Therefore, dy by dx equals to, first time differentiation, it's 1 by 1 plus x square. Suppose I differentiate now twice. ಎರಡನೇ ಸಲ differentiate ಮಾಡ್ತೀನಿ. So now d square y by dx square. Now d square y by dx square is nothing but it's minus 1 by 1 plus x square into, differentiation of 1 plus x square is nothing but 2x. Okay, so we get here minus 2x divided by, it is 1 plus x square whole square. Okay, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದೆ? 1 by 1 plus x square na minus 1 by 1 plus x square whole square ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ? Because this is of the form. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? It is of the form d by dx of 1 by x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರಿಬೋದು? minus 1 by x square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ minus 1 by x square. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 plus x square ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2x ಬಂತು. I hope this is clear. So this is how you need to differentiate, and this is your d square y by dx square. ನೋಡಿ, previous problem ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. I could have represented this in the form of y and dy by dx ಮತ್ತೆ y ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ನಾನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. See, this can be written in different forms also. We know that this is y. This value is nothing but y. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಸೊ y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 5 into e power x into cos 5x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು? y ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. Therefore 5 into e power x into cos 5x is nothing but it is y1 minus y ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ I could have done this. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ y1 minus y ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 5 into e power x into cos 5x ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 5 into e power x cos 5x, 5 into e power cos x, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಕಡೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, e power x sin 5x ಇದೆ. ಸೊ minus 25 into y, because e power sin x, this is what we have got, plus here this is nothing but y1 minus y, this is y1 minus y, this is y1 minus y plus y1 minus y, because here we have got what? 5 into e power x, 5 into e power x. Okay, so then we get here, it is y, because e power x sin 5x is nothing but y. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? what do we get? So here one of the y get cancel, so minus 25, and here we have got minus 1, so minus 26 ಬರುತ್ತೆ. So we get here 2 into y1 minus 26 into y, minus 26 into y. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So 2 into y1 minus 26 into y.
ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೋರ್ y2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ therefore this implies y2 is equal to, it is 2 into y1 minus 26 into y. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, log of log x. So what I get? So dy by dx is nothing but 1 by log x barutte, and then differentiation of log x is nothing but 1 by x. So what I get here? I get here 1 by x into log x, and this is your dy by dx. So now I need to find d square y by dx square. Now I need to find d square y by dx square. And if you observe this problem, idu once again ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 1 by x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? -1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -1 by x into log x all square. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x into log x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? d by dx of x into log x. I hope this is clear. Okay, so what I get here d square y by dx square, d square y by dx square equals to, it is -1 by x into log x all square. Okay, and then so differentiation of this is nothing but it is x into 1 by x plus log x. Okay, therefore we get, so it is minus of 1 plus log x. Yake 1 plus log x barutte? Because this and this side get cancel, and here we get x into log x whole square. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಕ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So coming to the next one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So prove that d square y by dx square minus y, right? Sorry, plus y equals to 0. Prove that ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೊಂದು 7-8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 5 cos x minus 3 into sin x. 5 cos x minus 3 into sin x. So what do I get here? So y1 is nothing but, it is minus 5 sin x and minus 3 into cos x. This is what I get. And what is d square y by dx square? D square y by dx square is nothing but, it's minus 5 into cos x plus it is 3 into sin x. So now let me write here minus common, and then we get 5 into cos x minus 3 into sin x. Hodala? So what is this? 5 into cos x minus 3 into sin x. 5 into cos x minus 3 into sin x is this. This is nothing but y. So what do I get here? Y. And here we get d square y by dx square. So let me shift this. ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? d square y by dx square plus y equals to 0. This is what we get. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್. ಎರಡನೇ ರೀತಿ, ಏನೇನು ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ y2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟು. y2 ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದನ್ನು y2 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ 2 ಮೆಥಡ್ 2 ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? y2 ಪ್ಲಸ್ y ಇದೆ. ಸೊ y2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. y2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದು ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y. ಸೊ ಮೈನಸ್ y ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RHS. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇರ್ಫೋರ್ LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಯಿತು. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS, ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ದ LHS and show that it is equal to RHS. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ 2. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ, ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ y equals to we have got 3 into cos of log x, okay, plus 4 into sine of log x, So now if I differentiate this, y1 equals to, it is 3 into, okay, minus 3 into sine of log x, into differentiation of log x is 1 by x. So cos differentiation is minus sine, then log x differentiation is 1 by x. Then here 4 into cos of log x, and then differentiation of log x is 1 by x. So what I get here, y1 equals to, it is 1 by x common, and then we get here minus 3 into sine of log x, plus 4 into cos of log x. This is what we get. Okay, so then x into y1 barata equals to, it is minus 3 into sine of log x, okay, plus 4 into cos of log x. This is what we get. Artha agidella ellargu? Okay, so now differentiate this. Again differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x again. Okay, so what do I get? X into y2 plus y1 into 1 equals to minus 3 into cos into log x into 1 by x. ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ minus 4 into sine, ಯಾಕೆ? Cos differentiation is minus sign ಬರುತ್ತೆ, and then here we get log x into 1 by x. So again students, here, so take, so ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, okay, so next page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. So x into y2, x into y2 plus y1, equals to, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 1 by x ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 1 by x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ minus 1 by x ಕಾಮನ್, ಸೊ I write here equals to minus 1 by x ಕಾಮನ್, and ಇಲ್ಲಿ minus 1 by x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 cos log x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3 cos log x plus it is 4 sin log x. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 sin log x then plus 4 sin log x, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ನ ಆಚೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 3 cos log x plus 4 sin log x? ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, 3 cos log x plus 4 sin log x ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, this particular term is nothing but this particular term is nothing but y. Okay, and here it is minus 1 by x, and here x into y2. Okay, so here we have got, it is x into y2 plus y1, and here it is minus 1 by x, and this is equal to, so now what do I get? Now? So x na cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ x square y2 plus x into y1 equals to minus y. So shift this, so we get here x square y2 plus x into y1 plus y equals to 0. This is what we get. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9y ಅಂತ 49y ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡು ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 7 and 500. 5 ಮತ್ತು 700ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 500 ಮತ್ತು 7 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, 500 into 7 ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 49 ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸಲ 7 ಬರುತ್ತೆ, 7 ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 7 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 7 ಬರುತ್ತೆ, 49 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 3 ಅಥವಾ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಬಂದು 500 ಮತ್ತು 7ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 500 into 7 ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡಿ, 500 into 7 3500 ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. So coming to the last problem, this is one of the very important problem. Very important problem. ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Even in KCT exam this question is asked. Okay, so what is given here? Y equals to tan inverse of x whole square. This is what is given. So differentiate ಮಾಡಿ dy by dx. So what I get here tan inverse of x whole square ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ, 2 into tan inverse of x.
right? And then differentiation of tan inverse of x is nothing but 1 by 1 plus x square. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ is always better than the quotient rule. Product rule is always better than the quotient rule. So always remember this. So 1 plus x square na shift ಮಾಡಿ. So 1 plus x square into this dy by dx is nothing but y1 equals to it is 2 tan inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This dy by dx is nothing but y1. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, dy by dx ನ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, y1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x again. So differentiate with respect to x. So therefore we get 1 plus x square into y2 plus y1 into 0 plus 2x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, equals to it is 2 into 1 by 1 plus x square, because tan inverse of x differentiation is 1 by 1 plus x square. So what do I get now? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get 1 plus x square into y2, okay, plus 2x into y1. Okay, 2x into y1 equals to 2 by 1 plus x square. So multiply throughout. Okay, multiply by 1 plus x square on LHS and RHS. Okay, complete multiply ಮಾಡಿ. So what do we get? We get here 1 plus x square whole square. Okay, whole square into y2 plus 2 into x into 1 plus x square into y1. Okay, and then we get here equals to 2. So this is the proved. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? hence proved ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. hence proved. So in this 4-hour classes, in this 3 hours 45 minutes or 3.5 minutes class, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ KCETಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ KCET ಬೇಕಂದರೆ ಯು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ KCET ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನೇ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕೂಡ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 1000-2000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹತ್ತಿರ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ 2000, ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ KCETಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೈ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.